Hey there, this is Bytes, and in this video, we're going to cover three chapters into one, Jeremiah 7, and 8, and 9. The word of the Lord came to Prophet Jeremiah, and he is going to proclaim God's word at the temple of the Lord. Chapter 7, ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే amend your ways అంటే correct your ways, because how are the ways of the people of Judah అంటే they are murdering, they are killing, they are stealing, they are committing adultery, and they are speaking lies and deceptive words to one another. They are also worshipping idols, a lot of idolatry, drink offerings and burnt offerings to Baal and all the other gods. There is no justice, and ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు వస్తారో అంటే ఎవరైతే immigrants వస్తారో వాళ్ళు they are oppressing, and there is no justice. They are oppressing fatherless, widows. ఇలా ఉంటూ ఒక పక్క వాళ్ళు ఏమని అంటున్నారంటే the temple of the Lord అని చెప్పి they are taking the name of the Lord and they are saying they are delivered. But దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఫస్ట్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇలా చేయకుండా అప్రెస్ చేయకుండా జస్టిస్ చేయండి, అప్పుడు యూ విల్ బి క్వాలిఫైడ్ టు వర్షిప్. లెట్ యూ డ్వెల్ ఇన్ మై టెంపుల్. కానీ మీరందరూ నా టెంపుల్ని దొంగల గృహగా మార్చేశారు కదా విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్తూ కొన్ని అలిగేషన్స్ మోపుతాడు దేవుడు పీపుల్ ఆఫ్ జూడా పైన. ఏంటంటే యూ హ్యావ్ బీన్ వర్షిపింగ్ ఐడల్స్. ఎలా అంటే చిల్డ్రన్ బ్రింగ్ వుడ్స్, fathers kindle fire, and women make cakes for the queen of heaven. Ante it's purely part of a ritual to offer sacrifices to other gods. Andukani I will pour out my wrath on man, beast, on this place and all over everything, on fruits, on trees, everything. Nen mimmalni burnt offerings aragaledu kada. All I have asked you is obedience. Since the day I have delivered you, ఈజిప్ట్ నుంచి ఎప్పుడైతే డెలివర్ చేశానో అప్పటి నుంచి నేను అడుగుతున్నది బర్ంట్ ఆఫరింగ్స్ కాదు, బట్ ఒబీడియన్స్. నా మాట వినడం అడుగుతున్నాను. బైబిల్లో ఉంటుంది కదా, బలులు అర్పించుట కంటే ఆయన మాట వినడమే శ్రేష్టము అని చెప్పి. అప్పటి నుంచి మొత్తం ప్రాఫిట్స్ని పంపిస్తున్నాను, బట్ మీరు వినట్లేదు. అందుకని నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా, మీరు ఇంకెంత వర్స్ట్గా చేశారంటే యూ హ్యావ్ బర్న్డ్ యువర్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఇన్ ద వ్యాలీ ఆఫ్ హినోమ్ to offer as a sacrifice to Baal. Child sacrifices, human sacrifices అర్పించారు. ఇంత డిటెస్టబుల్ థింగ్స్ చేశారు మీరు. Therefore కొన్ని రోజులు రాబోతున్నాయి, ఈ డెడ్ బాడీస్ అన్ని బర్డ్స్ కి ఆహారం అవుతాయి, ఉండే జంతువులకి ఆహారం అవుతాయి. వాయిస్ ఆఫ్ గ్లాడ్నెస్ అండ్ మర్త్ విల్ కమ్ టు ఎ సైలెన్స్. ఆ తినేసిన తర్వాత బోన్స్ మిగులుతాయి కదా, దాన్ని ఎవరు బోన్స్ ని కూడా గ్యాదర్ చేయరు. ప్రీస్, ప్రాఫిట్స్, కింగ్స్, వీళ్ళందరు బోన్స్ అలా ఉంటాయి డ్రై గ్రౌండ్ పైన. దే షల్ బి లైక్ డంగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఎందుకంటే ఎవరైనా పడిపోతే తిరిగి లెగరా, బట్ మై పీపుల్ హావ్ బీన్ పర్పెచువల్లీ బ్యాక్ స్లైడింగ్. క్రియేషన్కి తెలుసు బర్డ్స్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలో ఎప్పుడు రావాలో అని చెప్పి, బట్ మై పీపుల్ డు నాట్ నో ద లా ఆఫ్ ద లార్డ్. బట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే దే ఆర్ వైజ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఐస్ సేయింగ్ వీ హ్యావ్ ద లా ఆఫ్ ద లార్డ్. దేవుడు ఏమంటున్నారంటే ఏ లా అయితే ఉందో ఆ స్క్రైబ్స్ వాళ్ళు రాసింది లైన్ పెన్. ఓకే, ఐ విల్ పుట్ యువర్ విజ్డమ్ టు షేమ్, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ మై వర్డ్. మీ వైఫ్స్ నేమో వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను, మీ ఫీల్డ్స్ నేమో వేరే వాళ్ళ కాంకరర్స్కి ఇచ్చేస్తాను, ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ డీల్స్ ఫాల్స్లీ. ఇదంతా చూసిన తర్వాత the Lord has doomed us అని అంటూ Jeremiah seeing a vision, yet another vision of Babylon coming like an army of strong stallions to conquer the land. God is sending serpents so that they'll bite the people, and Jeremiah now grieves. He is sick to his stomach again. His joy is gone, and he questions, is the Lord not in Judah? Is the Lord not in Zion? They have provoked the Lord with foreign idols and malla cheppukuntu. He grieves and he cries, and antu oka మాట అంటాడు, is there no balm in Gilead? Balm of Gilead is a medicine to soothe some skin conditions, to treat some medical conditions and all. But if you want to know more about the balm of Gilead, I'm linking down another video. He's one of my favorite preacher, and you can go ahead and watch that. And moving on to the next chapter, next chapter lo 9th chapter lo Jeremiah grieves. He speaks few words and then he tells like this, వాళ్ళందరూ ఈవిల్ నుంచి ఈవిల్ చేస్తూనే వస్తారు. ఇలా ఈవిల్ టు ఈవిల్, డిసీట్ టు డిసీట్, ఎవ్రీబడి డీల్స్ ఫాల్స్లీ, ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత దేవుడు ఒక మాట అంటాడు, ఐ విల్ రిఫైన్ దెమ్ లైక్ ఎ ప్యూరిఫైర్, లైక్ ఎ రిఫైనర్స్ ఫైర్ who refine some metal, remove impurities and make them clean, pure and worthy. అలాగే
God is taking up and how can I correct them? ఏం చేయగలుగుతాను ఇలా ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అనేటప్పటికీ ఆన్సర్ దేవుడే వాళ్ళని వచ్చి రిఫైన్ చేయాలి. దట్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ హీ విల్ రిఫైన్ దిస్ పీపుల్. కానీ వాళ్ళు నా లాను వదిలేశారు, దే హ్యావ్ ఫర్సేకెన్ మై లా అండ్ దే హ్యావ్ గాన్ ఆస్ట్రే. కాబట్టి ఐ విల్ ఫీడ్ దెమ్ విత్ వార్మ్ వర్డ్, ఐ విల్ గివ్ దెమ్ ఎ డ్రింక్ టు పాయిజనస్ వాటర్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ దెమ్ టు దేర్ ఎనిమీస్ లైక్ బాబిలోన్. ఆ పంటలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాని హార్వెస్ట్ ఎలా అయితే ల్యాండ్ పైన పడుతుందో అలా జూడాస్ ల్యాండ్లో డెడ్ బాడీస్ అన్ని పడి ఉంటాయంట. అందుకని వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ద లార్డ్ హెస్ డూమ్డ్ యూ, destruction is coming, judgment is coming, God's wrath is falling on you. Call upon the wailing woman. So these women basically are meant to mourn in funerals and all. So as if their situation is like a funeral, there's lot of death and all these things. Raboya judgment kosam God is telling, call on wailing women. We're professional mourners actually. Their job is to mourn and grieve. Okka word tho end chestadu. Let not the wise man glory in his wisdom, let not the rich man glory in his riches, let not the mighty man glory in his might, but let him who glories glory in this. Ento telsa, to know and understand that I am the Lord who exercises steadfast love, justice and righteousness. For in these things I delight. And let's say India has won T20 World Cup and all the players are now champions and they glory in that championship, in that title, in that cup. Just like that, we have to glorify, we have to imagine ourselves as winners, because the Lord is the Lord of justice, righteousness and steadfast love, and that should be our satisfaction and glory.